So, ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം സർജറി കോഡ്സ് ആണ്. 330102 37799 പാർട്ട് 1. ഹാർട്ട് ആൻഡ് പെരികാർഡിയം. പെരികാർഡിയം, പെരി മീൻസ് around, that is ചുറ്റുപാടുമുള്ളത്. Cardia is related to heart. So, pericardium, also called the pericardial sac, is a double-walled sac containing heart and root of great vessel. So, pericardium is the covering of heart. ഹാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡബിൾ വാൾ സാക്ക് is called as pericardium. Also great vessel root, അതും കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പെരികാർഡിയം തന്നെയാണ്. It has two layers. An outer layer made of strong connective tissue, അതാണ് fibrous pericardium. And second layer is the inner layer made of serous membrane called serous pericardium. It encloses the pericardial cavity, which contain pericardial fluid. So pericardium is two layers, outer layer fibrous pericardium, inner serous pericardium, and this encloses അതിലുള്ളതാണ് pericardial fluid. It has a pericardial cavity. It is filled with the pericardial fluid. ഇതാണ് middle mediastinum. So this pericardium separate the heart from interference of other structure, protect against infection and blunt trauma, lubricate the heart movement. So ഈ pericardium ആണ് ഹാർട്ടിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം അതർ ഓർഗൻ, മറ്റുള്ള ഓർഗനിൽ നിന്നും ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെരികാർഡിയം ആണ്. ഓൾസോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ട്രോമ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഓൾസോ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ദ ഹാർട്ട് മൂവ്മെന്റ്. ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പെരികാർഡിയം. ഇനി കുറച്ച് അനാറ്റമി ടേംസ് നോക്കാം. അതായത് പെരികാർഡിയോസെൻറ്റസിസ്, പെരികാർഡിയക്ടമി, പെരികാർഡിയോസ്റ്റോമി ആൻഡ് പെരികാർഡിയോട്ടമി. So we can split this as pericardium and centesis. What is centesis? Is the puncture a cavity to remove fluid. Fluid remove ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു puncture. So pericardiocentesis is a procedure to remove fluid that has built up in the sac around heart. Okay, ഹാർട്ടിന് around ഉള്ള sac, that is പെരികാർഡിയത്തിലുള്ള fluid remove ചെയ്യുന്നതാണ് pericardiocentesis. Pericardiectomy. Ectomy means it is a removal or excision. So this is surgical removal of a portion of pericardium, portion or all of pericardium. Pericardiostomy. Ostomy means a new permanent opening. So this is a surgical procedure that creates an opening in pericardium. So stoma means new opening. So a surgical procedure that creates an opening in pericardium is called the pericardiostomy. Pericardiotomy. Otomy is cut or incision. So incision into pericardium. So if ഇതുപോലെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ no need to by heart also. This is the image from your text. Simply text ഉള്ള image ആണ്. Pacemaker or pacing cardioverter defibrillator. So ആദ്യം pacemaker നോക്കാം. Pacemaker. This is the pacemaker. This is a small device placed, that is implanted in the chest to help to control the heartbeat. It is used to prevent the heart from beating too slowly. What about implantable cardioverter? This is also a small device. Okay, ICD എന്ന് പറയാം. This is a small battery powered device placed in the chest to detect and stop irregular heartbeat or arrhythmia. Arrhythmia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ irregular heartbeat. We know heartbeat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടോൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. Rhythm. എന്തെങ്കിലും there is an irregularity, ആ irregularity control ചെയ്യാനാണ് we using ICD. An ICD continuously monitor the heartbeat and deliver electric shock when needed to restore irregular heart rhythm. So, what is the difference? Pacemaker is a small battery-operated device that helps heart beat in a regular rhythm. A rhythm maintain ചെയ്യുന്നതിനാണ് pacemaker use ചെയ്യുന്നത്. It does this by sending steady low-energy electric shock to your heart. Low-energy electric shocks ആണ്. The speed at which these shocks are sent out is called the pacing rate.
An implantable cardiac defibrillator is a device that monitors your heart rate and delivers strong electrical shock to restore the heartbeat to normal in the event of tachycardia. If it senses dangerous rhythm, it delivers shock. A strong shock. This treatment is called defibrillation. The parts. A pacemaker system has what? A pulse generator containing electronics and battery. So sometimes battery pulse generator അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പറയാറുണ്ട്. Terms. And one or more electrode. This is the electrode or leads. Pulse generators are placed in a subcutaneous pocket created in either a subclavicular or underneath the abdominal muscle just below rib cage. അതായത് ഒരു സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പോക്കറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്? ബിലോ ദ സ്കിൻ. ഒരു പോക്കറ്റ് സ്കിന്നിന് ബിലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് പൾസ് ജനറേറ്റ് വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ സബ് ക്ലാവിക്കുലർ, ബിലോ ദ ക്ലാവിക്കുലർ, ചിലപ്പോൾ അണ്ടർനീത്ത് ദ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽ, റിബ് കേജിന്റെ ബിലോ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിലായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Electrode may be inserted through a vein. So through a vein, the term is transvenous, or placed on the surface of heart, epicardial. So ചിലപ്പോൾ on the surface of the heart, that is epicardial ആയിരിക്കാം insertion, അല്ലെങ്കിൽ transvenous ആയിരിക്കാം. Epicardial location of electrode require thoracotomy. Otomy is the incision. So ചിലപ്പോൾ എപ്പികാർഡിയൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു thoracotomy, there is an incision in the thorax for the electrode insertion. Now, pacemaker മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയാം. That is single chamber. Single chamber, you know, ഹാർട്ടിൽ 4 ചേംബർ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് atrium, റൈറ്റ് ventricle, ലെഫ്റ്റ് atrium and ലെഫ്റ്റ് ventricle. നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് atrium or റൈറ്റ് ventricle ഏതെങ്കിലും ഒരു that is right atrium or right ventricle ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേംബറിലാണ് വെക്കുന്നത്. It is called the single chamber pacemaker. Dual chamber, that is both RA and RV. Right atriumത്തിലും right ventricle വെക്കുകയാണെങ്കിൽ it is called the dual chamber. Biventricular pacing means right atrium, right ventricle, and left ventricle. So this includes 2 ventricles. A single chamber pacemaker system includes a pulse generator and 1 electrode inserted in either atrium or ventricle. Dual chamber pacemaker system include pulse generator and 1 electrode inserted in right atrium and 1 electrode inserted in right ventricle. In certain circumstances, an additional electrode may be required to achieve pacing of left ventricle. So left ventricle കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ it is called biventricular pacing. So only in the biventricular pacing we put the leads in left ventricle. Okay. ബൈവെൻട്രിക്കുലർ പേസിംഗിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ. സിംഗിൾ ചേംബറിലോ ഡ്യുവൽ ചേംബർ പേസ് മേക്കറിലോ വി വോണ്ട് പുട്ട്, നമ്മൾ വെക്കുന്നില്ല ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, ഓൺലി ഇൻ ദ ബൈവെൻട്രിക്കുലർ പേസിംഗ്. കോഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ in this event transvenous placement of electrode should be separately reported using code 33224 or 33225. So transvenous ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ we have to code 33224 or 33225 according to the condition. അതായത് 33224 ഉം 33225 എന്ന് വെച്ചാൽ these are the code for the left ventricular pacing. Okay, so this is for the attachment to previously placed pacemaker or implants. മുമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്മേക്കറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് കൂടെ വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് 33224. 33225 എന്ന് പറയുന്നത് insertion of pacing electrode cardiac venous system for left ventricular pacing, a type of insertion of implantable defibrillator or pacemaker pulse generator. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ it is 33225. This is a previously placed pacemaker ആണ്. Okay. Next, epicardial placement of the electrode. It should be separately reported using 33202, 33203. So these are the codes for epicardial electrode insertion. And this is the open insertion. Thoracotomy ആണെങ്കിൽ this is endoscopic. 33203 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ endoscopic approach ആണ്. Next, pacing cardioverter defibrillator system. Same തന്നെയാണ്, only the instrument is the different. Also include a pulse generator electrode
Although pacing cardioverter's defibrillator may require multiple leads, even when only a single chamber is placed. Single chamberലാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ multiple leads ഉണ്ടായിരിക്കാം. So what is Tachy and Brady? Tachycardia എന്ന് പറഞ്ഞു. Tachy means fast. So heart beat fast beatingനാണ് നമ്മൾ tachycardia എന്ന് പറയുന്നത്. Bradycardia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ slow beating. A pacing cardioverter defibrillator system may be inserted in a single chamber or dual chamber, that is pacing atrium ventricle. So single chamber pacing the ventricle എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. This device uses a combination of anti-tachycardia pacing. So tachycardia എന്ന് പറഞ്ഞ fast മാറ്റാൻ slow ആക്കും. Low energy cardio version or defibrillating shock എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ defibrillator function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they send strong shock. Treat ventricular tachycardia or ventricular fibrillation. Pacing cardioverter defibrillator pulse generator may be implanted in a subcutaneous infraclavicular pocket or in a abdominal pocket. See, removal require opening of existing subcutaneous pocket. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള പോക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് disconnection of the pulse generator from electrode. Thoracotomy is not required to remove the pulse generator. Thoracotomy or laparotomy in the case of abdominal placed pulse generator. Thoracotomy, laparotomy ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. Electrode of a pacing cardioverter defibrillator system are positioned in the heart via venous system. Transvenous most കേസിലും transvenous ഒരു defibrillator നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. In certain circumstances, an additional electrode may be required to achieve passing of left ventricle. അതാണ് biventricular pacing. In this event, transvenous placement of electrode should be separately reported. അപ്പോൾ biventricular pacing ആണ് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 33224 33225 വേണം. Previously placed ആണെങ്കിൽ 33224 and at the time of insertion of fibrillator pacemaker ആണെങ്കിൽ 33225. Epicardial placement ആണെങ്കിൽ 33202 33203. Electrode positioning on the epicardial surface of heart require thoracotomy or thoracoscopic placement of lead. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്വീനസ് ആണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എപ്പികാർഡിയൽ ആണെങ്കിൽ we require what thoracotomy or thoracoscopic placement of leads. Removal of the electrode may be first attempted by transvenous extraction. So നമ്മൾ ആദ്യം electrode remove ചെയ്യുമ്പോൾ transvenous ആയിട്ടാണ് remove ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. But if transvenous extraction is unsuccessful, a thoracotomy may be required to remove the electrode. We have code 33224. Use codes 33212, 33213, 33240 as appropriate in addition to thoracotomy or endoscopic epicardial lead placement codes to report the insertion of generator if done by same physician during the same session. So 33212, 213, 240 in addition to thoracotomy lead codes. Insertion of generator, same physician, same session ലാണ് insert ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. That is insertion of pacemaker pulse generator only with existing single lead. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ലീഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൾസ് ജനറേറ്റർ മാത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3321. If it is dual leads 33213. Then epicardial ആണെങ്കിൽ these codes also we have to code. When battery of the pacemaker or pacing cardioverter defibrillator is changed. Battery എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. This is actually pulse generator itself. അപ്പോൾ battery ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ battery change ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും. So battery change ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the pulse generator itself. Replacement of a pulse generator should be reported with a code for removal of pulse generator and another code for insertion of pulse generator. So, replacement ഒരു pulse generator മാറ്റി replace ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ first we have got the removal. Then we have to use the code insertion. ആദ്യം removal code ചെയ്തിട്ട് then നമുക്ക് insertion ഉള്ള കോഡ് കൂടെ എഴുതേണ്ടതാണ്. Repositioning of a pacemaker electrode, pacing cardioverter or a left ventricular pacing electrode is reported using 33215 or 33226. So reposition ആണെങ്കിൽ of electrode or left ventricular pacing electrode ആണെങ്കിൽ 33215 means reposition of previously implanted transvenous pacemaker or implantable defibrillator electrode.
This is a reposition. 33226 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ reposition of previously implanted cardiac venous system. That is the left ventricle electrode. Okay, അതായത് നമുക്ക് pacemaker അല്ലെങ്കിൽ implantable defibrillator reposition ആണെങ്കിൽ 33215. Also in the left ventricle ആണെങ്കിൽ we have to code 33226. This include removal, insertion or replacement of existing generator. Replacement of a pacemaker electrode, pacing cardioverter, defibrillator electrode of a ventricular pacing electrode is reported using 33206 to 33208. അതായത് insertion of a new or placement of permanent pacemaker with transverse electrode. Insertion codes ആണ് ഇത് 33206, 207, 208. And this include subcutaneous insertion of pulse generator. അപ്പോൾ subcutaneous ആയിട്ടാണെങ്കിലും transvenous ആയിട്ടാണെങ്കിലും all these are included in these codes. Next 33210, these are temporary introduction. Okay. This 33210 is the insertion or replacement of temporary transvenous single chamber cardiac electrode pacemaker catheter. 211 is the insertion or replacement of temporary transvenous dual chamber pacing electrode, and 33212 is insertion of pulse generator pacemaker pulse generator only existing lead. 33224 is insertion of a pacing electrode, that is this is for what? Left ventricular pacing. Now codes അതായത് 33202 is insertion of the epicardial electrode, open incision endoscopic approach. 206 insertion of new or replacement of the pacemaker with transvenous electrode, atrial, ventricular, atrial and ventricular. Insertion or replacement of temporary transvenous single chamber electrode. അല്ലെങ്കിൽ this temporary codes ആണ്, ഇത് permanent codes ആണ്. This is for insertion of pacemaker pulse generator only with existing single lead with existing dual lead. Upgrade 33214. 33215 is repositioning. Now 216 is insertion of single transvenous electrode. 2 transvenous electrode 217. Repair is 218 and 220. And 221 is insertion of pacemaker pulse generator only with existing multiple leads. Next is relocation code 33222 and 33223, and 33224 is for left ventricular pacing. Then reposition 33226, removal 33227, 228, 229. And again removal is the 33233, 3234, 235. This is for pulse generator only. And removal of pacemaker electrode ആണ് 33234, 235. And epicardial codes are in the 33236, 237. And 33240 is insertion of implantable defibrillator pulse generator. So these are implantable defibrillator pulse generator codes. So these are removal of implantable defibrillator pulse generator with the replacement 33262, 263, 264. 270 is insertion or replacement of permanent subcutaneous implantable defibrillator system with subcutaneous electrode. 271 is insertion of subcutaneous implantable defibrillator electrode. Removal is 3327. 73 is repositioning. An example നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Mrs. Rice had a temporary ventricular pacemaker placed at start of a procedure. This temporary system was used as a support during the procedure only. How would you report the temporary system? 33210, 33211, 33207, 33210, 33207, 51 modifier, 33235, 51 modifier. So first code നോക്കാം 33206, okay, 206, 207, 208. These are permanent pacemaker codes, okay, and 210 is temporary, 211 temporary ആണ്. Question what is it? It is temporary.
not permanent. So we can remove these three codes. So A and B only left. 33210 and 211. So what is the difference between these two codes? This is single chamber, the dual chamber. Here what? Temporary ventricular pacemaker. Only one chamber. So the one chamber 33210. Answer is A, 33210. Next, Mr. Azeri, a 68-year-old patient, has a dual chamber pacemaker. The leads in the system were recalled. The leads were extracted via transvenous technique. Generator was left in place and new leads were inserted via transvenous technique. How would you report this procedure? So 33212, 213, 221. This is pulse generator only. 214 upgrade ആണ്. 215 is reposition. 216 is insertion of electrode. So first code 33214 upgrade ആണോ? Dual chamber pacemaker ആണ്. Leads were recalled. Leads remove ചെയ്തിട്ട് they were extracted via transvenous technique. Generator was left. Generator ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Leads മാത്രം remove ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ and new leads are placed. So this is not an upgrade. അതായത് conversion of single chamber dual chamber അല്ല. So we can remove the first code. So A option remove ചെയ്തു. Next is 33215. Repositioning. This is also not repositioning അല്ല. നമ്മൾ പേസ്മേക്കറിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി now രണ്ടിലുള്ള കോഡാണ് 33217. What is 33217? Insertion of two transvenous electrode permanent pacemaker. So the leads in the system, that is dual chamber ആണ്. So we are removing two leads and inserting new. So insertion code ആണ് 33217. So 33208. What is it? It is an insertion of new or replacement of permanent pacemaker with transvenous electrode. But here what? The generator was left in place. Pulse generator is left in place. So what? We can remove this 33208. ബാക്കി what is it? 33235 രണ്ടെണ്ണത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ 33235 എന്താണ്? This is removal of transvenous pacemaker electrode. Dual leads ആയതുകൊണ്ടാണ് we are using 33235 and 33217 is the insertion of two electrode. So we are coding removal and insertion. So the answer is D.